Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Amar Zaki di hari Rabu 22 Februari 2022. Dan pada hari ini saya akan menyajikan liputan hari ini. BDR kembali ke sekolah setelah hampir 2 tahun. Saat ini orang di seluruh dunia telah terinfeksi penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19, pandemi kelima setelah pandemi influenza tahun 1918. Dalam beberapa bulan, wabah COVID-19 memicu krisis di negara-negara di seluruh dunia. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang sejarah bagaimana virus corona mulai melanda dunia di bawah ini. Sejarah virus corona dimulai dengan laporan pertama wabah COVID-19 dari sekelompok kasus pneumonia manusia di Wuhan, Cina sejak akhir Desember 2019. Tanggal onset kasus paling awal adalah 1 Desember 2019. Pasien dengan gejala demam, malaise, batuk kering, dan kesulitan bernapas didiagnosis dengan gejala infeksi virus pneumonia. Awalnya, penyakit ini dijuluki pneumonia Wuhan oleh media karena gejalanya yang mirip pneumonia. Hasil sequencing genom menunjukkan bahwa patogen tersebut merupakan jenis baru dari virus corona. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara tentatif menamai virus baru 2019 novel coronavirus 2019 nCoV pada 12 Januari 2020. Dan kemudian secara resmi berganti nama menjadi coronavirus disease 2019 COVID-19 pada 12 Februari 2020. Penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau dikenal juga sebagai coronavirus masih satu famili dengan virus corona penyebab wabah sindrom pernafasan akut parah atau SARS dan sindrom pernapasan timur tengah atau MERS. Ketika wabah tersebut memiliki tingkat infeksi yang berbeda di antara korban yang terinfeksi, dari ketiganya, COVID-19 adalah yang paling cepat menyebabkan infeksi di antara manusia. MERS muncul pada tahun 2012 dan merenggut 858 nyawa. Penyakit ini pertama kali terdeteksi di Arab Saudi, di mana butuh 903 hari atau sekitar 2,5 tahun untuk menginfeksi 1000 orang pertama. SARS ditemukan di Cina pada tahun 2002, menewaskan 774 orang dan menginfeksi 1000 orang pertama dalam 130 hari. Sementara itu, COVID-19 adalah wabah pertama dan terlama. Virus ini berasal dari Wuhan, Cina, dan hanya butuh 48 hari untuk menginfeksi 1000 orang pertama. Virus yang berasal dari Wuhan, Cina itu menginfeksi 1000 orang dalam 48 hari pertama. Menurut data Reuters pada 1 Februari 2020, COVID-19 telah menjadi pandemi kelima yang tercatat sejak pandemi influenza tahun 1918. COVID-19 pertama kali dilaporkan di Wuhan, Cina, dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. International Committee on Taxonomy of Virus (ICTV) secara resmi menamakan virus corona penyebab COVID-19 sebagai sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 SARS-CoV-2 berdasarkan analisis filogenetik dan taksonomi. SARS-CoV-2 dianggap sebagai wabah virus corona hewan yang kemudian beradaptasi dan menyebar dari orang ke orang. Because this virus highly contagious, it spreads rapidly and continues to multiply in the human population. Coronavirus are a large family of virus that have been in human life for a long time. Some of them cause the common cold in humans, others cause coughing and mild respiratory distress. Coronavirus infect animals including bats, camels, and cattle. Scientists have classified coronavirus into 4 subgroups, namely Alpha, Beta, Gamma, and Delta. SARS-CoV-2 is the 7th member of the coronavirus family that infects humans. All human coronavirus originate from animals as natural hosts. As quote from GVI, bats may be natural hosts of HCOV229E, SARS-CoV, HCOV, and L663, and MERS-CoV. In addition, HCOV OC43 and HKU1 may be of rodent origin. Bats are a major natural reservoir of alpha coronavirus and beta coronavirus. Pets can suffer from disease and act as intermediate hosts, causing virus transmission from natural host to humans. For example, SARS
SARS-CoV and MERS-CoV cross-species barriers such as sewage and camels. The SARS-CoV-2 sequence in the early stage of the COVID-19 outbreak had only a 79.6% match with SARS-CoV by comparison of the full genome sequence. However, the SARS-CoV-2 genome has very identical 96.2% with bad CoV RATG13, which was previously detected in the bat species Rhinolopus avinis from Yunnan province more than 1,500 km from Wuhan. Bats are most likely the reservoir host for SARS-CoV-2 wherever bat CoV RATG13 jumps directly to humans or transmits via an intermediate host of to facilitate transmission remains unconfirmed. That's because the intermediate host samples were obtained by scientists in the initial case of injection at the Huanan Seafood and Wildlife Market in human, where the cell of wild animals may have been a source of zoonotic infection since COVID-19 first emerged in China. The virus has been growing for 4 months and is rapidly spreading to other countries around the world. Has a global threat on March 11, 2020. WHO finally made an assessment that COVID-19 could be categorized as a pandemic following the 1918 Spanish flu and 2009 pandemic flu H1N1. Each caused about 50 million, 1.5 million, 1 million, and 300 human deaths, 300,000 human deaths. Human coronavirus usually cause mild upper respiratory tract illness. However, in the last 2 decades, two animal-based coronavirus SARS-CoV and MERS-CoV have caused severe pneumonia and death in humans. Since late December 2019, the COVID-19 pandemic has spread globally and resulted in at least 772,296 deaths worldwide as of August 18, 2020, according to data available at coronavirus.ghu.edu. Science antiviral treatment and vaccines for SARS-CoV-2 are still under development and testing. Quarantine and social distancing are encouraged to prevent the spread of the virus. However, virus continue to mutate and evolve during pandemics. To studies of viral pathogenicity, treatment, and prophylactic vaccines must carefully consider the genetic characteristic of the virus. The current COVID-19 crisis certainly won't be the last, but it has made humans learn many things while taking advantage of the various knowledge we have gained from the history of this coronavirus, as well as experience to survive and prepare to rise again after this outbreak subsides. Ya, terima kasih. Sekian dari saya, Amar Zaki, untuk liputan hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.